Good morning, dear viewers. Welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit Seth. Today I am going to discuss with you a very important topics of spoken English. The difference between basic and advanced words. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি অমিত স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব স্পোকেন ইংলিশের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাশন আলোচনা, যে ডিসকাশনটা অ্যাডভান্স এবং বেসিক লেভেল লার্নারদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। To speak in English, we have to practice constantly. Except that, we have to know new words and vocabularies which are very important for us. In this video, I'm going to share with you the difference between basic and advanced words. Okay, let us come. Give. Give কথা অর্থ হচ্ছে দেওয়া। This is give. Please give me a pen. আমাকে একটা কলম দাও। এখানে এটা বেসিক লার্নার যারা, those who are learning at the beginnings, they can use the word. তারা প্রথমে প্লিজ গিভ মি এ পেন, আমাকে একটা কলম দাও। কিন্তু যারা অ্যাডভান্স লার্নার, they can use you are requested to provide a pen. You are requested to provide a pen. You are requested to provide me a pen. তাহলে এটা হচ্ছে you are requested to provide me a pen. Like use মানে ব্যবহার করা। এটা বেসিক লার্নারদের পক্ষে ইউজটা ঠিক আছে। বেসিক লার্নারদের পক্ষে ঠিক আছে। We use these materials to clean the floor. We use these materials to clean the floor. আমরা এই জিনিসটা ব্যবহার করি, কোনো কিছু ব্যবহার করছো মেঝে পরিষ্কার করার জন্য, যেটা আমরা লিকুইড ব্যবহার করি, বা উই ইউজ স্যানিটাইজার টু ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ডস। টু কিল জার্ম উই ইউজ স্যানিটাইজার। আমরা জার্মকে মারার জন্য আমরা স্যানিটাইজার ব্যবহার করি। When this word is said by the advanced level learner, they can use advanced level learnerরা এইভাবে ব্যবহার করবে। Sanitizer is utilized to kill the germ. Sanitizer is utilized to kill the germ. Okay? Likewise, watch. Watch মানে দেখা বা লক্ষ্য করা। এটা বেসিক লেভেল। We are watching the match. আমরা খেলাটা দেখছি। Advanced learner, they were observing the match. We are observing the match. Start মানে শুরু করা। This is used by basic learner. এটা বেসিক লার্নারের ক্ষেত্রে স্টার্টটা ব্যবহার করা হবে। Our school starts at 10:30 a.m. Our school commences. এটা অ্যাডভান্স লেভেলের ব্যবহার করবে। Our school commences at 10:30 a.m. Talk. আমি এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। I want to talk with you about this matter. This can be used by the basic learner. তাহলে বেসিক লার্নারে টক বলতে পারে, কিন্তু অ্যাডভান্স লার্নার বলবে we want to discuss with you about the matter. About, regarding. We want to discuss with you about the matter.
want to discuss with you regarding the matter. তাহলে অ্যাবাউটটা বেসিক লেভেল লার্নার, কিন্তু এটা হচ্ছে রিগার্ডিং। উই ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ ইউ রিগার্ডিং দ্য ম্যাটার। অ্যান্সার, রেসপন্ড। He answered me quickly. He responded me quickly. He responded quickly to my answer. He responded quickly to my question. সে আমার প্রশ্নের উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দিয়েছিল। He responded quickly to my question. Likewise, want, desire. Want, তুমি কি চাও? What do you want? What have you desired? What have you desired? তোমার কি ইচ্ছা? নেক্সট হচ্ছে ইউজলেস। ইউজলেস, দোজ হু আর নট ইউজড, যেগুলো আমাদের কাজে লাগে না। অ্যাট প্রেজেন্ট রেডিও ইজ, অ্যাট প্রেজেন্ট land phone is useless to us. At present, land phone is futile to us. So, guys, this is the way. এইভাবে তোমাদেরকে বেসিক এবং অ্যাডভান্স ইংলিশের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে, and according to this you have to try to use the from basic to advanced. বেসিক লেভেলের লার্নার যারা, you will try to learn more words about advanced level. যারা বেসিক, after crossing basic level, you have to practice with the advanced word. You have to stock advanced word. You have to stock new vocabulary if you want to learn proper English. যদি সঠিক ইংলিশ শিখতে হয়, যদি ভালোভাবে ইংলিশ শিখতে হয়, তোমাদের বেসিক এবং অ্যাডভান্স লেভেলের প্রতি কনসেপ্ট দিতে হবে, এবং বেসিক ওয়ার্ড এবং অ্যাডভান্স ওয়ার্ডটা কি সেটা পার্থক্য বুঝতে হবে। Hope this video will help you lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.